Megan Hicks of I Run Far. I'm with Azara Garcia. It's a couple days before the 2022 UTMB. Hi, Azara. Hola. Hola, hola a todos. You have been to the UTMB festival before, but a shorter distance. What's it like to stand near the starting line of your first 100-miler? Sí, que has estado en otras ediciones de UTMB, pero más cortas, que cómo es estar en esta ya tus primeras 100 millas. Your face is the answer. Mi cara lo dice todo, muy nerviosa. Lo más largo que corrí ha sido tras Gran Canaria, 130 kilómetros, nunca me he enfrentado a las 100 millas. Y menos después de haber pasado por un proceso de lesión, de operación. Entonces estoy muy nerviosa. Por otro lado, pues ilusionada por después de todo ese proceso poder estar aquí, salir en UTMB y con muchas ganas. Well, she's very nervous and it's a big challenge for her, especially after the passing the surgery in February. So she doesn't know how she's coming here. I mean, she doesn't have a lot of kilometers for that distance, but she's very confident. I mean, she's nervous, but she's confident because she ran. The longest distance is 135 kilometers in Gran Canaria, but this distance is more like a challenge for more than the body, the brain, I mean, the mind. You have run races that are really long before, Trans-Gran Canaria, Lavaredo, Ultra Pirineo, building up to the 100-mile distance. Does that, having done those difficult things, give you confidence in like that the final 40 kilometers of UTMB will go okay? Que el correr, has corrido distancias largas como Trans-Gran Canaria, Lavaredo y tal, entonces ahí pues te has enfrentado a unos retos importantes. Si eso te da confianza para afrontar los últimos 40, digamos, los extras kilómetros, confianza para poder afrontar esos kilómetros. Sí que es importante haber corrido ya distancias largas, si no creo que sería un poco locura de repente pasar a una carrera de 100 millas, ¿no? Entonces sí que me da confianza, me da seguridad y creo que también, aunque no sea tanta distancia, ¿no? Un poquito de experiencia para saber gestionar estas carreras tan largas, creo que es importante. Yes, it's very important to have run those distance because it gives you confidence. And you know how to manage the race and all the problems you can have. And she's confident about this distance because she knows she can run longer distance. I Run Far has seen you race many times before, and you're a front runner. You're a fairly aggressive racer. Do you expect not to give away your race day strategy, but do you expect to help set the pace on Friday and Saturday? Claro, que te conoce como una corredora muy explosiva, entonces si vas a cambiar la estrategia y eso. Este año que ha habido muchos cambios, ha habido uno muy importante en mi equipo de trabajo, que ha sido el entrenador. He estado con Rafa Flores y es algo que hemos estado trabajando y cambiando, dejar de ser una corredora tan explosiva porque para distancias largas no es bueno. Y estamos aprendiendo a correr con más calma, con más calma es con más cabeza, no ser tan impulsiva. Entonces yo el viernes he planificado mi carrera y espero ser capaz de hacerlo, de poder contenerme y ser fría de cabeza y poder correr eso más tranquila. She's changed a lot this year. There's been many changes, and especially the trainer is the biggest one because she needed to change for this distance the way she was running. So now she's a different runner, calm, and we trained a lot in the stations to be relaxed, to eat and be relaxed and think more in the race than she was very explosive and
she didn't manage very much the race with the brain, more like how do you say, the impetu, Explosive. heart. Yeah. Running with the heart. That's Yeah. really good. Maybe to use your metaphor, less of a storm and more of like a sprinkle. Dice que para hacer una metáfora con tu dicho, que un poco menos de tormenta y más de rayos de luz. Pues sí, creo que me convendría que fuera un poquito menos de tormenta, pero sin perderlo todo. A little bit less storm, but no quite a lot. También, You're always going to be a storm. que siempre vas a ser la tormenta. Sí, eso no, va a ser difícil de cambiar. Difficult to change. Her character is like a storm, so. Okay, you mentioned your surgery, and before we were on camera, you showed us a little scar in your left knee. What happened? Sí, la cicatriz, que te ha visto la cicatriz y eso, ¿qué ha pasado? Vamos, o sea, El año pasado, después de Ultra Pirineu, me lesioné, un problema de cintilla que normalmente con tratamientos se soluciona, pero durante 4 meses hicimos todos esos tratamientos que se siguen y no hubo resultado. Entonces al final solo me quedaba una opción, que era pasar por quirófano. En febrero pasamos por quirófano, me operé y no pensé llegar a UTMB, pero bueno, en mayo conseguimos estar ya corriendo sin problemas, con la lesión superada, todo había salido muy bien y hemos llegado hasta aquí al final. Yeah, after Lavaredo, she had this problem. Ultra Pirineu. Yeah, and Ultra Pirineu, she yes. needed to stop Yes. then because she had this problem. I don't know how do you say in English. Is cintilla, is this tendon that brush the bone here? Maybe, is it the IT band? It's The a very- tendon that goes like this Yeah, it's all the way very down. common injury. Okay. So they try very different treatments before the surgery, and nothing works. So they decided to open and clean very well all that the knee. And after that, she works very hard to I mean, in mind was come here to the NTV. Everything was well, and now is forgotten. I mean, Sí, the competimos injuries, mayo, junio para probar y todo bien. She's been running May, June in Austria, and En julio Rumanía y todo. Good. My last question for you. I watched on social media last winter as you worked to be an advocate for women's, like Spanish women's runners, and trying to get the Spanish media to cover women the same as they cover men. That's a thing that's sort of near and dear to me too. I would just love to hear your thoughts on, here at UTMB, it's a race that each year a few more women participate in, but still many more men. I would love to hear your thoughts on how we continue to bring more women to races like this. Que escucho lo que pasó el año pasado en Ultra Pirineo con las mujeres y que tú defiendes mucho allí la participación de las mujeres. Y ella que aboga por lo mismo. Entonces aquí en UTMB cada vez hay más mujeres, hay muchos más hombres, pero ¿qué piensas que tiene que pasar para que haya más mujeres corriendo? Pues que se nos dé la oportunidad y la visibilidad necesaria para que podamos seguir igualándonos y que no pasen cosas como, pues como las que ha pasado estos días, que te encuentres con el problema que ha habido de que la norma que sacaba UTMB de seguimiento eran 10 hombres, 5 mujeres. Estas son cosas que tenemos que evitar, que no hay que pelear ahora por ellas, que no deberíamos hablar de esto. Entonces, es importante que nos den las mismas oportunidades, la misma visibilidad, para que cada vez el número de mujeres crezca en el deporte, crezca en pruebas como UTMB, porque si no nos lo facilitan, no, es imposible. A las marcas, a los medios, no les interesamos porque no tenemos visibilidad, no se nos da, se centra todo en los hombres. Sí. Bueno, explica. There's a lot there. Yeah, but and she said always the same. It's always the same. I mean, for the media, for the brands, women need to appear in the media and in the races, and at least they need the same as men. At least the same.
But in some races, like this happened yesterday and here, the coverage was it was going to be 10 men, elite men, and 5 women, and always the balance is not right. I mean, at least they want the same, so they have the same opportunities for the brands, for the media, for the girls that come in. I mean, the young girls need reference. If they don't show the women in media and in press, in the brands, those kids won't be sport women in the future. So representation is just really important. That's what you're after. Sí, la representación, o sea, representar, representar a las mujeres, que es lo que tú vas detrás, ¿no? Sí, por supuesto. Más que nada, y es que creo que no nos damos cuenta, o para mí es muy importante que todas esas, siempre lo digo, todas esas niñas que vienen detrás, que tengan sus referentes deportivos femeninos, que sepan que la mujer también puede ser una profesional en el deporte y abrirlas ese camino, que no tengan que estar como nosotras luchando siempre para poder avanzar, ¿no? Entonces, abrir a todas esas generaciones que vienen detrás el camino un poco y dejárselo más fácil. Yeah, at least she wants to leave like a flat path for those kids, those girls that are coming now, so they don't need to fight like her to have a place in between all the men, all the men in the races, I mean, in the society in general. So she's fighting, at least she's fighting, no the elite woman, no, they are not all together in this case, but at least some of them are fighting to have a base for the girls. Well, thank you for that, and thank you also for the interview, and best of luck making your first 100-miler. Gracias por la entrevista y que mucha suerte por la carrera. Muchísimas gracias, que ha sido un placer y todos los años lo digo, pero lo voy a intentar cumplir uno. A ver si el año que viene puedo hacer la entrevista en inglés, perdonadme. She said thank you very much, but the next year she promised she's going to talk in English. And how about me in Spanish next time? Ella en español, sí. Yes. Okay, gracias. Muchas gracias.